Hello everyone, this is Satish from Big Wing Study Group. Today we are discussing the Hindu editorial analysis. So let's see what is the news today. Hello everyone, this is Satish from Big Wing Study Group, and today we are going to discuss the Hindu editorial analysis from Satish. నా పేరు సతీష్ అండ్ మనం ఈరోజు ద హిందూ ఎడిటోరియల్లో వచ్చిన హిందువులు పేపర్లో వచ్చిన ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ మాత్రమే చేస్తున్నాం. సో లెట్స్ see what is actually cooking in this. So what are the important highlights? India's West Asia reset, more sinned against than sinning. And the second one, a bit of blur over India's new carbon credit plan. Carbon credit plan మీద అన్నది దీని మీద ఒక ఎడిటోరియల్ వచ్చింది, దాని మీద డిస్కషన్. అండ్ ద సెంటర్ మస్ట్ నెగోషియేట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ విత్ లదాఖీ లీడర్షిప్. ఏదైతే ఆన్ గోయింగ్ లదాఖ్ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతుందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రిగార్డింగ్ వాంగ్ చుక్. ఆయనని నేను ఒక 2 days బ్యాక్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత అందులో తనని ఎవరు కన్సల్ట్ చేయలేదని, వాళ్ళ లాయర్తో కలవలేదన్న దాని మీద సంథింగ్ టాపిక్ అయితే కుకింగ్ అయింది. దాని గురించి అయితే మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వై ద అఫిలియేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అవుట్డేటెడ్. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఎన్ఈపి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 దాని మీద వచ్చిన ఆర్టికల్ ఇది. లెట్స్ see what actually is telling. And fifth one is the cost of energy transition. కర్ణాటకలో జరుగుతున్న ఇష్యూ మీద ఇప్పుడు రాసిన ఆర్టికల్ ఇది. లెట్స్ సీ దిస్. అండ్ తమిళనాడుస్ నీడ్ మోర్ బేసిక్ సైంటిఫిక్ ఫండింగ్ టు క్రియేట్ ద గ్రీన్ టెక్నాలజీ గురించి తమిళనాడుకి కావాల్సిన బేసిక్ సైన్స్ ఫండింగ్ ఎలా ఉండాలి అన్న దాని మీద ఆర్టికల్ టెక్స్ట్లో వచ్చింది. అండ్ లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టెలింగ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్ సైంటిఫిక్ కొలాబరేషన్ ఇన్ బ్రిక్స్తో కావాల్సిన సైంటిఫిక్ కొలాబరేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ ఇండియాకి ఎలా ఉండాలి అన్న టాపిక్ మీద ఇది ఆర్టికల్ టెక్స్ట్లో వచ్చింది ద హిందూలో. సో లెట్స్ సీ వాట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ఫార్వర్డ్, ద ఫస్ట్ వన్, the India's West Asia reset, more sinned against than sinning. ఇది ద హిందూ పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్ ఎడిటోరియల్. ఇది ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్. అండ్ ఇది దీనికి కావాల్సిన దీనిలో ఉన్న మ్యాటర్ ఏంటి, యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పాలనుకున్నారు, వాట్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద స్టోరీ అన్న దాని మీద మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అండ్ రిలేటెడ్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈ ఆర్టికల్ని ఎలాగ చూడాలి, వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ అన్న దాని మీద కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. Let's stick on to the topic. Don't skip, guys. Just see what is going to happen. Okay, India's West Asia policy has recently shifted due to the two major trends. ఒకటి, rising engagement. India has deepened ties with Gulf countries, GCC, ఏదైతే గల్ఫ్ కంట్రీస్ కార్పొరేషన్ అయితే ఉందో, ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ అండ్ పాలస్తీనా, త్రూ ద డిప్లొమసీ, ట్రేడ్ $160 బిలియన్ ట్రేడ్ అయితే ఉంది. అండ్ మన ఇండియా తోటి. అండ్ డిస్పోరా, మన ఇండియన్ డిస్పోరా ఎంతవరకు అంటే ఇండియన్ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ పనిచేస్తున్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దాదాపు 1 crore మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు. 1 కోటి మంది దాకా. యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ in connecting here live. So let's have the topic. Okay, right. Okay, guys, so this is Satish from Big Wing Study Group. Today's the Hindu editorial analysis. Only editorial made analysis with possible prelims and mains questions తో కలిపి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద స్టోరీ. ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన ఎడిటోరియల్ ఏంటని చూద్దాం. ఇంపార్టెంట్ హైలైట్స్.
India's West Asia reset, more sinned against than sinning. A bit of blur over India's new carbon credit plan. Carbon credit plan మీద ఇండియాస్ credit plan ఎలా ఉండబోతుందని దాన్ని చూస్తున్నాం. And the center must negotiate with the Ladakhi leadership. లదాఖ్లో జరుగుతున్న ప్రొటెస్ట్ మీద బేస్ చేసుకుని ఒక ఆర్టికల్ ఇది. లెట్స్ సీ వాట్ యాక్చువల్లీ the story is going in the current issues, and why the affiliation system is outdated. National Educational Policy 2020 and మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద ఎలాగైతే ఉందో దాని మీద వచ్చిన ఆర్టికల్. లెట్స్ సీ వాట్ యాక్చువల్లీ ద స్టోరీ ఇస్ టెలింగ్. అండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్. కర్ణాటకలో జరుగుతున్న ఎనర్జీ షిఫ్ట్ ట్రేడ్ అయితే ఏదో ఉందో అది, దాని మీద వచ్చిన ఆర్టికల్ ఇది చూడు. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆల్సో. Tamil Nadu needs more basic science funding to create the green technology ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, క్రియేట్ చేయడానికి తమిళనాడు దగ్గర ఉన్న బేసిక్ సైన్స్ ఫండింగ్ ఏంటి, ఎలా ఉండాలి అన్న దాని మీద ఒక ప్లాన్ ఏంటి అన్న దాని మీద ఒక చిన్న ఆర్టికల్ టెక్స్ట్లో. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఆన్ సైంటిఫిక్ కొలాబరేషన్స్ విత్ ద బ్రిక్స్ కంట్రీస్ తోటి సైంటిఫిక్ కొలాబరేషన్ అన్నది ఎలా ఉండాలి అన్న దాని మీద ఒక ఆర్టికల్. లెట్స్ సీ. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద ఫస్ట్ topic. India's West Asia's reset, more sinned against than sinning. Okay, India's West Asia policy recently shifted due to the two major trends. Okay, rising engagement. ఇండియా గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఏదైతే ఉందో జీసీసీ కంట్రీస్, ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ అండ్ పాలస్తీనియా, వీళ్ళతో సో వీళ్ళతో ఉన్న ట్రేడ్ డీల్ అయితే ఒక $160 బిలియన్ వరకు మంది డాలర్ ట్రేడ్ డీల్ అయితే ఉంది. అండ్ ఆన్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే డిస్పోరా, అంటే మన ఇండియన్స్ అక్కడ ఈ కంట్రీస్లో జీసీసీ కంట్రీస్లో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారంటే 1 crore దాకా మన ఇండియన్స్ అయితే వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ అనదర్ వన్, చేంజింగ్ గల్ఫ్ సెక్యూరిటీ నీడ్స్. ఎవరైతే మన వాళ్ళు అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ట్రేడ్ డీల్స్లో, ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఏదైతే పాడైనాయో దానివల్ల మనకు వచ్చే ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందన్న దాని మీద మనం సెక్యూరిటీ నీడ్స్, అండ్ వీ నీడ్ టు స్టడీ వాట్ యాక్చువల్లీ is essential and necessary for the India's diplomatic policy. Ongoing conflict, the Iranian threats have weakened reliance on the US. Pax Americana అయితే ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో ఒక ప్యాక్స్ అమెరికానా, దీని మీద మనం స్టడీ చేయబోతున్నాం. అమెరికన్ నీడ్స్ మీద అమెరికన్ ట్రేడ్స్ అండ్ డాలర్ మీద జరిగే బిజినెస్ని మనం ఏ రకంగా చూడాలి, ఇప్పుడు ఉన్న గల్ఫ్ కంట్రీస్ కానీ లేకపోతే గల్ఫ్ కంట్రీస్ మీద వెళ్తున్న ఇష్యూస్ మీద కానీ. లెట్స్ హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ దిస్ సెకండ్. ఓకే, war on live. Okay, sorry for the disturbance. An ongoing conflict, the Iranian threats have weakened reliance on the US, pushing Gulf nations to seek new security partners like India. ఏదైతే ప్యాక్స్ అమెరికానా, ఏదైతే 1945 యూఎస్ ట్రేడ్ డీల్స్ బట్టి ఏదైతే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి వేరే కంట్రీస్తో డీలింగ్ చేసి ట్రేడ్ చేయాలి అండ్ వాళ్ళ డిప్లొమాటిక్ అండ్ ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ని పెంచుకోవాలి అని అనుకున్నారు, అదైతే ఇప్పుడు నెమ్మదిగా సన్నబట్టడం జరిగింది. అంటే వీక్ అవుతూ పోవడం జరిగింది. సో గల్ఫ్ కంట్రీస్ అన్నవి ఆటోమేటిక్గా వేరే కంట్రీస్ వైపు చూస్తున్నాయి, జస్ట్ లైక్ సమ్ స్ట్రాంగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా. సో this creates the one of the dimension and the trade route for the new dimension for the Gulf countries also. India's policies reset. దీనివల్ల మన పాలసీస్ అన్నవి మనం కొంచెం ఎగ్జాజరేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంప్రొవైజ్ చేసుకోవాలి, బికాస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ షిఫ్టింగ్ ఇట్స్ the basis from the old traditional trade routes to new traditional demographies. సో ఆటోమేటిక్గా ఇండియా అన్నది దీని మీద బిల్డప్ అయి తన న్యూ
ఎకనామిక్ పాలసీస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్స్ కావచ్చు, దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మోర్ అసర్టివ్నెస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ డిప్లొమసీ ఉండాలి, అండ్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ అప్రోచ్. మనం అటు ఇటు ఉండి ఇప్పుడు ఏదైతే ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఇరాన్ ఈజ్ బోత్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ అన్న కాన్సెప్ట్తో మనం ముందుకు వెళ్తున్నామో, దట్ విల్ నాట్ వర్కౌట్ ఆల్ ద టైమ్. అండ్ స్ట్రాంగ్ టైస్ విత్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ జీసీసీ వైల్ స్టిల్ ఎంగేజింగ్ ఇరాన్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మనం ఇజ్రాయెల్తో ఉండి ఇరాన్తో కూడా ఎంగేజ్ అవ్వడానికి జీసీసీ కంట్రీస్ అనేవి మనం కోఆపరేట్ చేయలేకపోవచ్చు మనతో పాటు. ఎందుకంటే దే విల్ బీ ఆల్వేస్ క్యాచింగ్ వన్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఇన్ ద టూ పార్ట్స్. సో వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు టేక్ ఎ సైడ్ అండ్ ఆర్ టు లీవ్ ద ఇష్యూ కంప్లీట్లీ. ఒకటి ఆ ఇష్యూని కంప్లీట్గా వదిలేసి నాకు దేనితో సంబంధం లేదనుకున్నట్టు బయటకు వచ్చేయడానికని ఇండియా ట్రై చేయాలి. లేదంటే ఏదన్నా ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పాలసీ తోటి స్ట్రిక్ట్గా ఒక సైడ్ తీసుకొని ఉండిపోవటం వల్ల మనం ఈ ట్రేడ్ డీల్స్ కానీ, లేకపోతే ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఈ రిలేషన్షిప్స్ కానీ మనం మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ యాక్చువల్లీ ద క్రిటిసిజం సేస్ సీన్స్ యాజ్ అబౌండింగ్ పాలస్తీన్ అండ్ ఇరాన్. మనం ఏదైతే ఉందో ఇండియా పార్ట్ ఏదైతే ఉందో పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ ఇష్యూలో, ఇరాన్ ఇష్యూలో మనం తీసుకున్న స్టాండ్ అయితే ఫ్యూచర్ డేస్లో అది కొంచెం మనకి క్రిటిసిజం కానీ లేకపోతే మనల్ని పాయింట్అవుట్ చేసే విధంగా ఉండొచ్చు. సో రిస్క్ ఆఫ్ ఓవర్ అలైన్మెంట్ విత్ ద వెస్ట్తో కూడా కంపల్సరీ జీసీసీ నేషన్స్తో ఎప్పుడైతే కలుస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా మన స్టాండ్ని వెస్ట్ కంట్రీస్ ఏదైతే ఉందో, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ కావచ్చు, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కావచ్చు, వీళ్ళు అపోజ్ చేసి మనల్ని టార్గెట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దే విల్ కంపల్సరీ ఇంపోజ్ సమ్ టారిఫ్స్ మోర్ దాన్ కంపేరింగ్ టు దట్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్, ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి యునైటెడ్ స్టేట్స్ చేస్తుందో. కన్సర్నింగ్ అబౌట్ ద స్ట్రాటజిక్ ఓవర్ రీచ్లో కూడా మన కన్సర్న్స్ అన్నది స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ సిచ్యువేషన్? మెయింటైన్ స్ట్రాటజిక్ బ్యాలెన్స్. మనం ఇండియా స్టాండ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా స్ట్రాటజిక్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. మల్టీ అలైన్మెంట్ ఉన్నా కానీ తప్పు అన్న చోట తప్పు అని చెప్పేటట్టు ఉండాలి. అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ స్టాండ్స్ నాట్ ఆన్ ద బోత్ సైడ్స్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద న్యూట్రల్ లైన్. సో the strategic balance should be maintained all the time and keep ties with the Iran, Palestine, Israel and GCC countries. ఎవరితోని మనం ఇప్పుడు ఏదైతే వార్ సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు మొత్తం స్పాయిల్ అవుతుందో కంట్రీస్ రిలేషన్స్ అన్నవి, ఇవి మెయింటైన్ చేస్తూ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద సైడ్స్ అండ్ యూజింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ వెల్ అండ్ రీప్లేస్ జీసీసీ యాజ్ ద ఎకనామిక్ హబ్. మనం జీసీసీ కంట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎకనామిక్ హబ్గా మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుని వాళ్ళతో రిలేషన్ పెంచుకోవడానికి మోస్ట్లీ మనం ఎంగేజ్మెంట్ అన్నది ఉండాలి. బికాస్ వెస్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ in a hyper mode and they are not going to listen to anyone or they are not going to compromise with any countries. So మనకి ఆల్టర్నేట్గా వేరే కంట్రీస్తో స్ట్రాటజిక్ మూవ్ అన్నది కంపల్సరీ ఉండాలి. కాబట్టి జీసీసీ ఈజ్ ద ఓన్లీ చాయిస్. సో ఎక్స్పాండింగ్ ద రోల్ ఇన్ ద రీజనల్ సెక్యూరిటీ కాషియస్లీ. మన రీజనల్ సెక్యూరిటీ విషయంలో కూడా వీటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకునే ఆస్కారం ఉండాలి. అండ్ కన్క్లూజన్, వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్? ఇండియా మస్ట్ ఫాలో ద realistic the foreign policy guided by the national interest, flexibility and strategic autonomy. ఫ్లెక్సిబుల్గా నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్తో ఒక స్ట్రాటజిక్ ఆటోనమీలో మనం ఇది బిల్డప్ చేసుకుంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఒక కంట్రీతో రిలేషన్ అన్నది బిల్డప్ చేసుకోవాలన్న దాని మీద ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం బేస్ చేసుకొని చెప్పడం జరిగింది. సో హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇందులో రిలేటెడ్ అయ్యే మెయిన్ టాపిక్స్ ఏమి ఉంటాయి? ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రియలిజం ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ అండ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ నాన్ అలైన్మెంట్ అండ్ మల్టీ అలైన్మెంట్. ఏదైతే ప్రస్తుతానికి మొత్తం ప్రపంచం అంతా తిరుగుతున్నది నాన్ అలైన్మెంట్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి మల్టీ అలైన్మెంట్ సిచ్యువేషన్స్కి కంప్లీట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ అండ్ కంట్రీస్ అయితే షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి. దాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలి. అండ్ దాన్ని కూడా స్టడీ చేస్తూ మన యూపీఎస్సీకి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్స్ ఇండియాస్ యాజ్ ద రైజింగ్ పవర్. దిస్ విల్ ఆల్సో షో దట్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు ద రైజింగ్ పవర్ అండ్ హౌ the balance that is maintaining that India is maintaining the relation with other countries, and shows importance of energy security. Okay, shows importance of energy security and diaspora diplomacy
and geopolitical balance. So, in connect with India's Act West policy, strategic autonomy doctrine, and changing global order post US domination. యుఎస్ అన్నది డామినేట్ చేసిన తర్వాత వెస్ట్ సైడ్ రిలేషన్స్ అన్నది చాలా వరకు స్పాయిల్ అవడం జరిగింది. సో వీ షుడ్ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద alternate generation of economic developments. So there will be automatically there will be a change in the global order. కొన్ని కంట్రీస్ సెపరేట్ అవుతాయి, కొన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళతో కలిసిపోతాయి, కొన్ని కంట్రీస్ మనకి ఎగ్నెస్ట్గా వర్క్ చేస్తాయి, కొన్ని కంట్రీస్ మనతో ఫ్రెండ్లీగా వర్క్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ prominent and this is going to happen in the coming days, that is changing of the global order and how it is going to change and how the economic situations of the countries are going to evolve according to that. Another we have to wait and see. And ఈ ఆర్టికల్ కి సంబంధించి వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ అంటే ఫర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమనుకుంటుందంటే ద కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ద జీసీసీ is the India's largest trading partner region. India has signed CEPA with UAE and Oman. Strait of Hormuz is crucial for global oil supply. Which of the following is correct? The answer is 1 and 2, 2 and 3, C is 1 and 3, D is 1, 2 and 3. Answer is D. Okay, మన జీసీసీ ఇండియాస్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ రీజన్ ఉంది అండ్ ఇండియా హ్యాస్ సైన్డ్ సిఏపి విత్ యుఏఈ అండ్ ఒమాన్ లాస్ట్ 2025లో జరిగింది. అండ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హర్మోజ్ గ్లోబల్ ఆయిల్ సప్లైకి చాలా క్రూషియల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎవిడెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బాటిల్ నెకింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హర్మోజ్. ఏదైతే సీజ్ అయ్యిందో స్ట్రైట్ ఆఫ్ హర్మోజ్ ఇప్పుడు, దానివల్ల ఇది కూడా ఎవిడెంట్ ఏంటంటే స్ట్రైట్ ఆఫ్ హర్మోజ్ అన్నది గ్లోబల్ ఆయిల్ సప్లైకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది. ఓకే, so moving on to next question. The term Pax Americana refers to US-led global security dominance, European Union trade policy, NATO expansion, Asian economic bloc. ఇది ప్యాక్స్ అమెరికానా అన్న టర్మ్ ఏ కంట్రీకి రిలేటెడ్ అండ్ దేని ట్రేడ్కి రిలేటెడ్ అన్న దాని మీద క్వశ్చన్ ఇది. ఫస్ట్ యుఎస్ కా లేకపోతే యూరోపియన్ యూనియన్ కా లేకపోతే నాటో ఎక్స్పాన్షన్ కా లేకపోతే ఏషియన్ కంట్రీస్ కా రిలేటెడ్ అన్నది. హూ ఆర్ Americana is the word itself say that it is related to the US. So the answer is A, US-led global security dominance. So e article related ga what UPSC can ask in the mains question. India's West Asia policy reflects a shift from idealism to realism and discuss in context of recent geopolitical developments. 250 words so adige chances unnai. And critically analysis India's balancing act between Israel, Iran and Gulf countries, GCC countries mainly, especially in the evolving West Asian geopolitics. And also can ask evaluate the opportunities and challenges of India emerging from the decline of US-led security architecture in the West Asia. వెస్ట్ ఏషియాలో యుఎస్ బిల్డ్ చేసే లీడ్ చేసే సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ ఏంటి అన్న దాని మీద క్వశ్చన్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, దిస్ అండ్ ఆల్సో గైస్ ఈ ఆర్టికల్ మీద ఏదైతే అనాలిసిస్ ఉందో దానికి బేస్ చేసుకున్న రెడీ చేసిన క్వశ్చన్స్ని మీకు పీడిఎఫ్లో నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో పెడతాను, అందులోంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ఏ బిట్ ఆఫ్ బ్లర్ ఓవర్ ఇండియాస్ న్యూ కార్బన్ క్రెడిట్ ప్లాన్. ఈ ఆర్టికల్ ఏంటన్నది చూద్దాం. ఈ ఆర్టికల్ అసలు ఏం చెప్తుంది? ఇండియాస్ యూనియన్ బడ్జెట్ 2026 అనౌన్స్డ్ ఏ 20,000 crore కార్బన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేటింగ్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది? ఆ కార్బన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్ అన్న దాని మీద ఇండియన్ యూనియన్ బడ్జెట్ 2026 రీసెంట్గా లాస్ట్ వీక్లో రిలీజ్ చేసిన దానిలో 20,000 crore కార్బన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్కి కేటాయించడం జరిగింది. ఇందులో మనకు వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి? రియాలిటీ ఆఫీషియల్ పాలసీలో ఏముంది? ఫోకస్ ఇన్ ఆన్ కార్బన్ క్యాప్చర్, యూటిలైజింగ్ అండ్ స్టోరేజ్, సిసియుసి. టార్గెట్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్, పవర్, స్టీల్, సిమెంట్, రిఫైనరీస్. దాని ఏమేంటి?
captures CO2 from factories and store use it. ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వచ్చే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని స్టోర్ చేయటం, దాన్ని మళ్ళీ ఎలా యూజ్ చేయాలన్న దాని మీద వీళ్ళు ఆ ప్లాంట్స్ని నిర్మించడానికి లేదంటే వాటిల గురించి తీసుకునే ప్రోగ్రామ్స్కి కావాల్సిన ఫండింగ్ కానీ 20,000 crores వాళ్ళు బేస్ చేసి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. బేస్డ్ ఆన్ డిఎస్యూఎస్ 2025 CCUS రోడ్ మ్యాప్. అది 2025 డిఎస్యూఎస్ రోడ్ మ్యాప్కి సంబంధించిన ఆధారం మీద ఇదైతే ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. కాకపోతే మీడియా నెరేటివ్స్ అండ్ మిస్కన్సెప్షన్ ఎలా ఉంది, మెనీ బిలీవ్ ఫార్మర్స్ విల్ ఎర్న్ కార్బన్ క్రెడిట్స్. ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, కానీ మీడియా ఏదైతే ప్రచారం చేస్తుందో ఫార్మర్స్ విల్ గెట్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ అని చెప్పి, దీనికి వల్ల ఫార్మర్స్ బెనిఫిట్ పొందుతారు, ఫార్మర్స్కి కార్బన్ ఎమిషన్స్ వల్ల కలిగే నష్టాలకి గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పే అన్న దాని మీద వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కన్ఫ్యూజింగ్. బట్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ సిసియుఎస్ ఫండింగ్. ఈ ఫండింగ్కి సిసియుఎస్ ఫండింగ్ ఏదైతే ఉందో 2025లో ఏదైతే ప్లాన్ జరిగి ఉందో దానికి ఈ ఫండింగ్కి అగ్రికల్చర్కి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు. అదేంటి, ఓన్లీ కంపెనీస్ నుంచి వెలువడే CO2ని క్యాప్చర్ చేసి మళ్ళీ రీసైకిల్ అండ్ రీయూజ్ ఎలా చేయాలన్న దాని కాన్సెప్ట్ మీద వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన రోడ్ మ్యాప్. కానీ ఇక్కడ స్పెక్యులేషన్ ఏం జరుగుతుంది, మీడియా నెరేటివ్ ఏం జరుగుతుంది, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద అగ్రికల్చరల్ ఇష్యూస్ అన్న దాని మీద వాళ్ళు ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది, విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అన్ట్రస్ట్వర్తీ. దీన్ని కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ దీని మీద కంప్లీట్ గైడ్లైన్స్ అన్నది తీసుకురావాల్సి ఉంది అండ్ క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంది. కీ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, సిసియూసీస్ ఇండస్ట్రియల్ ఎమిషన్, యాక్చువల్లీ అది పాయింట్ సోర్స్ క్యాప్చర్. ఏదైతే కంపెనీస్ నుంచి వెలువడే ఎమిషన్ అయితే ఉందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దాన్ని పాయింట్ చేసి క్యాప్చర్ చేసి రీయూజ్ చేసుకుంటాం. కార్బన్ ఫార్మింగ్ సాయిల్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో, ఆర్గాన్ ఫార్మస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో, అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన ఇష్యూ మీద ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. కార్బన్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ సిసియూసి ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అది ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది, ఇది అగ్రికల్చర్కి సంబంధించింది. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్సైట్ ఇన్ దిస్? ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్న దాని ప్రకారం ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫండింగ్ ఇండస్ట్రియల్ డీకార్బనైజేషన్. ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే కార్బనైజేషన్ నుంచి మనకి విముక్తి చేయడానికి వాళ్ళు తీసుకునే స్టెప్ కింద చెప్తుంది. బట్ there is a huge future potential for the farmers via a separate carbon market. కానీ ఈ కార్బన్ మార్కెట్ వల్ల ఫ్యూచర్లో మేబీ యూజ్ చేయొచ్చు, బికాస్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు క్యాప్చర్ ద కార్బన్ విచ్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ ద ఇండస్ట్రీస్ వాట్ ఎవర్, అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్. ఆ యూజ్ ఎలా ఉండబోతుంది అన్నది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద నియర్ ఫ్యూచర్. వాట్ ఈస్ ద కంక్లూషన్? ఇండియా నీడ్స్ ఎ డ్యూయల్ స్ట్రాటజీ, CCUs for industry, carbon farming for the agriculture. And ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ డెవలప్డ్ కాన్సెప్ట్ కంపేరింగ్ టు ద అదర్ కంట్రీస్. ఏ కంట్రీస్లో మనం ఇది ప్రస్తుతానికైతే ఇంకా డెవలప్డ్ మోడ్లో అయితే రాలేదు, కాబట్టి వీ విల్ బీ ద ఫస్ట్ వన్ టు హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. CCUs అండ్ CCUS ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే కార్బన్ని క్యాప్చర్ చేయడం, ఆ కార్బన్ని మనం ఫార్మింగ్ కానీ యూజ్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బీ ఏ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ in the near future. But there should be a conceptual clarity while we are studying this topic in the sense of UPSC మనం సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మనం చదివే ఈ దాంట్లో ఈ విషయాన్ని అయితే మెయిన్ కోర్ అండ్ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దిస్. CCUCs అంటే ఏంటి? కార్బన్ క్యాప్చర్, యూటిలైజేషన్ అండ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ కాల్. అది ఇంకా స్ట్రక్చర్డ్ కాలేదు కాబట్టి వీ కెనాట్ సీ యూనిట్స్. అండ్ వీటి ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ప్లాన్ చేస్తుందో, ఏదైతే రోడ్ మ్యాప్ చేస్తుందో గవర్నమెంట్, దాని యూజెస్ ఏంటి? క్యాప్చర్ CO2 from factories and used in the hard to habitat sectors and tech heavy capital incentives. అండ్ CDRA, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవల్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవల్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఎలా చేయాలి అన్న దాని మీద, రిమూవ్స్ ఫ్రమ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ సార్బల్ సీక్వెన్స్ట్రేషన్స్ అండ్ అఫారెస్ట్రేషన్, బయోచార్. ఇది ఆల్రెడీ మనం సిలబస్లో చదివే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మీద మనం ఎక్కువ వర్క్ చేసినప్పుడు దీని గురించి ఎక్కువ మనం డీటెయిల్గా చదువుకుంటాం. అండ్ కీ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? CCUS prevent emissions and CDRA removal existing emissions. And why the confusion happened? Budget used the broad term
ఏదైతే మన బడ్జెట్ ఉందో అందులో ఈ కార్బన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది బ్రాడ్ టర్మ్గా ఒక టర్మ్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల యాక్చువల్లీ కన్ఫ్యూజన్ రైజ్ అయింది. మీడియా స్పెక్యులేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద రోడ్ మ్యాప్ ఈజ్ అన్నది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో government, there is a need to clarify on this issue and be specific on the what do you say, that naming of the program on the basis of the carbon credit program. ఈ కార్బన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్ళాలి అంటే పబ్లిక్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి అవేర్నెస్ అనేది కంప్లీట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లెవెల్లో మన గవర్నమెంట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది. బికాస్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్. ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే కార్బన్ని మనం అగ్రికల్చర్ యూజ్ చేసే కార్బన్ రెండు ఒకటే టెర్మినాలజీ ఒకే దాంట్లో ఉండటం వల్ల ఈ కన్ఫ్యూజన్ అనేది రేజ్ అవుతుంది. మిక్స్డ్ అప్ విత్ ద వాలంటరీ కార్బన్ మార్కెట్స్ అండ్ ఫార్మర్ బేస్డ్ కార్బన్ క్రెడిట్ ప్రాజెక్ట్స్. Result: policy versus the perception gap. What is relevance for the India industry? Nearly about 25% of the emission needs CCUS. Agriculture ki large potentials for carbon sinks. ఓకే, ఇందులో మనకి ఆపర్చునిటీ, ఇండియాకి ఆపర్చునిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్? న్యూ ఇన్కమ్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్కి కొత్త ఇన్కమ్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది, బట్ నాట్ నౌ. ఇట్ ఈస్ మేబీ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్లీ హ్యావింగ్ దిస్ structural program into existence and climate goals net zero by 2070. Maybe that is not deliberately impossible by the 2047. ఏదైతే వికసిత్ భారత్ 100 years మనం అనుకుంటున్నామో దానికి ఇది జరగకపోవచ్చు. సో యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిలిమ్స్కి మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయగల క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఈ ఆర్టికల్ నుంచి? కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. CCUC is suitable for agricultural emissions. Okay, and second one, agricultural emissions are diffuse in nature. CCUC target point source emission. What is the right answer? CCU is suitable for the agricultural emission. ఫస్ట్ దాని ప్రకారమే మనం చెప్పచ్చు CCUC అన్నది ఇండస్ట్రియల్. ఓకే, అందుకనే ఫస్ట్ ఇది కాదు. నెక్స్ట్, అగ్రికల్చర్ ఎమిషన్ ఆర్ డిఫ్యూజ్ ఇన్ నేచర్, దట్ ఈస్ ట్రూ. And CCUS target points source emissions, that is true, and which are going to get. So answer is B. Which of the following are hard to abate sectors? Hard to abate sectors ante manam what we can say in telugulo manam em cheppochu ante వీటి కంపల్సరీగా ఎమిషన్ అన్నది కంపల్సరీగా మనం అవాయిడ్ చేయలేని ఇష్యూ అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద సెక్టర్స్ లైక్? స్టీల్, సిమెంట్, అగ్రికల్చర్ అండ్ రిఫైనరీస్. 1, 2 and 4. స్టీల్ కంపెనీ నుంచి కార్బన్ ఎమిషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సిమెంట్ కంపెనీస్ నుంచి ఉంటుంది, అగ్రికల్చరల్ అయితే కాదు, బికాస్ that will have CCUS very minimal and not related also, and refineries. So the answer is A, 1, 2 and 4. మెయిన్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమి రావచ్చు ఈ టాపిక్ని బేస్ చేసుకుని? ఒకటి, డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ CCUS అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవల్. ఎగ్జామిన్ their relevance in India's climate and examine their relevance in India's climate strategy. Maybe 150 words కూడా అడగచ్చు and 250 words what we think, and there will be ఇది ఒక ఎసెన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మనం as an essence in the essay also. And the second question is, the confusion over the carbon credit policy highlights the need for the clear climate governance in India. Discuss. Okay, maybe 150 words kuda adage scope undi, because that is not actually liable for the 250 words. Meer anta expect cheyalsina avasaram ledu. Most probably evaluate the potential carbon for the carbon markets, potential of the carbon markets in the enhancing farmers income in India. What challenges exist? What are the challenges actually? First challenge అయితే మనకు complete and deliberate ఈ ఆర్టికల్ నుంచి చూసి చెప్పచ్చు. The road map has to be clear to the farmers, and carbon market enhancement ఉండాలి, complete revision of the program ఉండాలి. వీటన్నిటి మీద ఛాలెంజెస్ అయితే ఫార్మర్స్ ఎదుర్కొనే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.
and moreover you can develop a good answer on this. అది మీకే వదిలేస్తున్నాను. And the next third topic is the center must negotiate with in good faith with the Ladakhi leadership. Okay guys, actually ఈ లదాఖీ లీడర్షిప్ లదాఖీ ఇష్యూ కంప్లీట్గా మనం యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడడం, బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ కాంట్రవర్సీ అండ్ దిస్ కాంట్రవర్సీ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ టు బీ ఆన్సర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్. అది కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ అన్నది తీసుకుని తెలిసిందే. వాళ్ళు ఏవైతే 4 రీజన్స్ అడుగుతున్నారో, వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 4 రీజన్స్ని సారీ 4 డిమాండ్స్ని ఏదైతే గవర్నమెంట్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత దిస్ విల్ టేక్ ఏ న్యూ టర్న్ in having and practicing in the UPSC actually. So what actually important is in the ethics point of view, and I will show you what actually it is telling. ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో ముందు దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ద రిలీజ్ ఆఫ్ సోనం వాంగ్చక్. వాంగ్చక్ తెలియదు ఎవరికి ఉంది, ద 3 Idiots లీడ్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాంగ్చక్ని అరెస్ట్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లదాఖీ అండ్ లే ప్రొటెస్ట్ ఏదైతే జరిగిందో బిఫోర్ ఒక 20 days బ్యాక్ అనుకుంటా. ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది బికాస్ హీ వెంట్ ఆన్ టు ఫాస్ట్. కొంచెం ప్రొవోకేషన్ అయితే జరిగింది, జెన్జెడ్ ని ప్రొవోక్ చేశారన్న దాని మీద ఛార్జెస్ ఈయన మీద వేసి ఈయన అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో హీ వాజ్ డిటైన్డ్ అండర్ ద sorry there is some problem. I need to wait for this. Okay there is a lot of glitch here. It's okay. Where are we? He was detained under the National Security Act, accused of inciting the 2025 Leh violence. Lehlo జరిగిన violence కి and the National Security Act కింద అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ cited national security, border sensitive issues, China and Pakistan వల్ల జరిగిన what changed? Weak legal evidence వల్ల Supreme Court raised concern of his health. వాళ్ళ వైఫ్ కూడా చాలా వాళ్ళ వైఫ్ కూడా దీని మీద కొంచెం రిక్వెస్టింగ్ ఒక సుప్రీంకోర్టుని అయితే రీచ్ అవ్వడం జరిగింది. సో సుప్రీంకోర్టు అయితే ఇది ఆల్రెడీ అతని హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ రిలీజ్ చేయమన్న దాని మీద ఇవ్వడంతో, అండ్ హీ హాస్ ఆల్సో ఏ వెరీ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఆన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఆల్సో. సో హీ వాజ్ రిలీజ్డ్ yesterday or day before yesterday. So this is not actually important for the UPSC preparation. సో గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటి? ప్రొటెస్ట్ రెజ్యూమ్డ్, మళ్ళీ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతుంది లేలో అండ్ లదాఖ్లో కూడా. అండ్ నిన్నైతే కంప్లీట్ షట్ డౌన్ కార్గిల్లో, లేలో, లదాఖ్లో కంప్లీట్ షట్ డౌన్. దే కేమ్ అవుట్ రోడ్స్. వాట్ ఆర్ ద కీ డిమాండ్స్? సెపరేట్ స్టేట్హుడ్ కావాలి, 6th షెడ్యూల్ స్టేటస్ కావాలి, అండ్ ఒక పార్లమెంటరీ పోస్ట్ కాదు 2 పార్లమెంటరీ పోస్ట్ కావాలి, లేక్ ఒకటి, కార్గిల్ ఒకటి, 2 పార్లమెంట్ సీట్స్ కావాలని. అండ్ వన్ మోర్ ఇష్యూ దే గాట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద డొమిసైల్ ఇష్యూ. వాళ్ళకి అక్కడ ఉద్యోగాలు రావాలి, అక్కడే వాళ్ళు ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ మీద కానీ లేకపోతే ల్యాండ్ మీద కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మీద వాళ్ళకి అధికారం ఉండాలని, బయట వాళ్ళ ఇంటర్వెన్షన్ ఉండకూడదు అన్న దాని మీద కూడా ఇది జరగడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్? వాంగ్చక్స్ రిలీజ్ రెడ్యూస్ టెన్షన్. కొంచెం టెన్షన్ అయితే రిలీజ్ అయింది. ఏదైతే పొలిటికల్ పార్టీస్ కొద్దిగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయో అతని రిలీజ్ గురించి, అండ్ ఆన్ ఎ జెన్యూన్ డైలాగ్ ప్లస్ ద క్లియర్ టైమ్ లైన్స్ క్యాన్ రిసాల్వ్ ద క్రైసిస్. So deeper analysis for the UPSC perspective, what is actually important in this case? We are not concerned about Wangchuk, or we are not concerned about his arrest, and we are not concerned about the filmy dialogues actually are going in the Ladakh and Leh and all. So what is actually important? The governance and federal issues, demand for separate statehood, greater autonomy. 6th షెడ్యూల్లో ల్యాండ్, కల్చరల్, ట్రైబల్ రూట్స్కి ఇది దీన్ని చేర్చడానికి, అంటే లదాఖ్ కానీ లే కానీ వీటికి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి అస్సాం, మణిపూర్ లాంటి స్టేట్స్కి ఇచ్చినట్టే వీళ్ళకి సెపరేట్ ప్రొటెక్షన్ అన్నది ఇవ్వడానికి ఎంతవరకు సమంజసం, అండ్ హౌ ద గవర్నమెంట్ విల్ ఫీల్ అండ్ హౌ ద లే అండ్ లదాఖియన్ పీపుల్ విల్ జస్టిఫై దిస్ డిమాండ్ అన్న దాని మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ అండ్ సివిల్ లిబర్టీస్. Government used NSE, citing border sensitivity.
నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీని యూజ్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల డిటెన్షన్ అనేది మిస్యూజ్ చేశారు. వితౌట్ ఎనీ ఎవిడెన్సెస్ అరెస్ట్ చేయడం వల్ల అతన్ని బయటికి తీసుకురావడం కూడా చాలా ఈజీ అయింది. వితౌట్ ప్రీ ప్లాన్డ్ యాక్షన్స్ వల్ల, ఇలాంటి యాక్షన్స్ వల్ల గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఫోకసింగ్ అండ్ ప్రొజెక్టింగ్ దేర్ మోటో టు ద పబ్లిక్. Then they are losing their positivity on the public and showing their negative side to the public. అంటే గవర్నమెంట్ ఇది చెప్పకపోవడం వల్ల, ఇంత ఫుల్ ప్రూఫ్గా చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళ నెగిటివ్ సైడ్ని పబ్లిక్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ జరుగుతుంది. దెన్ పబ్లిక్ వాట్ దే ఫీల్, ద గవర్నమెంట్ ఈస్ బ్యాడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ స్టడీ ఫర్ ద GS2 పేపర్ పాలిటీ అండ్ ద గవర్నెన్స్. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ? జ్యుడిషియరీ రోల్ ఏంటి? ఓకే, సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్వెన్షన్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్, చెక్ ఆన్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ అండ్ రీజనల్ స్టెబిలిటీ. లదాఖ్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, హౌ చాలా ఎంత పైన ఉంది? అండ్ కింద ఉన్న స్టేట్స్ ఏదైతే ఉందో అస్సాం, మణిపూర్ అండ్ ఇలాంటి స్టేట్స్కి స్పెషల్ స్టేటస్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చి ఉన్నప్పుడు లదాఖ్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? వేర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ సెన్సిటివ్ ప్లేస్ అన్న దాని మీద కూడా కొంచెం డిస్కషన్స్ అయితే వెళ్తున్నాయి. అండ్ ఇంటర్నల్ అన్రెస్ట్, బోర్డర్ సెక్యూరిటీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే చైనా పాకిస్తాన్ డైనమిక్స్ అవ్వచ్చు, ఈ కేసెస్ని ఉపయోగించుకుని మనం అక్కడ పబ్లిక్ని మన వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకునేలా ఉండాలి. కానీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిసోన్ అవర్ మెన్. అండ్ there is a key issue about the internal securities related issues and judiciary, which is covered in this service GS paper 2. సో బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ అండ్ ఎథిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా నేషనల్ సెక్యూరిటీ వర్సెస్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ అండ్ ఫెడరల్ డిమాండ్స్, ఇది అనే సెక్యూరిటీ అనే డైలమా. ఈ డైలమా మీద కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ టాపిక్ అన్నది. వీ నీడ్ టు సీ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద న్యూస్ బట్ నాట్ గోయింగ్ టు డీప్ ఇన్ టు ద న్యూస్. మనం ఈ న్యూస్ని డీపర్గా అనాలిసిస్ చేయాలి ఇన్ దిస్ పర్స్పెక్టివ్, not to go with the Wangchuk's arrest or any political party statements or anything like that. We are only concerned about this part only and stick on to that. We just know not to, there is no need to know beyond to this. So what is the expected prelims questions for this in this point, in this opinion, in this topic actually? First question, in my point of view, the National Security Act allows the preventive detention without trial, judicial preventive detention without trial, judicial review before detention, only economic offense detention on national emergency. అసలు నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అన్నది ఏం చెప్తుంది? జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉన్న వాళ్ళని ముందు అరెస్ట్ చేయడానికా, లేకపోతే ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్లో అరెస్ట్ చేయడానికా, లేకపోతే ఎమర్జెన్సీలో అరెస్ట్ చేయడానికా? అంటే నో, ఓన్లీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్స్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఓన్లీ. ఏదైతే పని మనం ముందు చేయబోతున్నామో, లేకపోతే డిస్ట్రక్షన్ ముందు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, ఆ డిస్ట్రక్షన్ మనం ఆపడానికి మాత్రమే మనం ఈ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అండ్ దట్ హ్యాస్ ప్రొజెక్టెడ్ in the issue of Wangchuk's arrest also. And second question is, 6th schedule of the Constitution provides for urban local bodies, tribal autonomous councils, fundamental rights, finance commission. Answer ఏదో ఒకటే ఉంటుంది, but rest of the 3 you can comment me in the comment box what is their importance in this. Tribal autonomous councils, okay, ఏదైతే అస్సాం అండ్ మణిపూర్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ ఏమి ఉందో, మేఘాలయ కూడా ఉన్నట్టుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ ద మెయిన్స్? డిస్కస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద 6th schedule status in the Ladakh, examine its implications of the governance and tribal rights. Okay, governance and tribal rights, Ladakh and Leh. Maybe some twisted question kuda ravachu regarding the 6th schedule, but then we can expect a minimum 1/6 possibility of having this question. I'm not saying it is sure, but anyway it will get twisted in the mains, prelims. ikkado chota manaki deeniki related issue aithe matra compulsory ga kanipistundi, because this has a multi-dimensional part. Okay, the second question is, critically analysis the use of preventive detention laws like NSA in India. Preventive detention laws
ఏదైతే ఉందో క్రిటికల్గా అనాలిసిస్ చేయమంటున్నారు, లేదంటే ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నారు, వాట్ ఆర్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఇష్యూస్, దానికి బెటర్గా ఉండేలాగా మనం ఎలా ఛాన్సెస్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే కేస్ స్టడీలో రావచ్చు ఇది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద సో అండ్ సో ఏరియా, మీ దగ్గర ఇలాగా ఉన్నారు, ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు, దెన్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆల్సో, వాట్ యువర్ అన్న కేస్ స్టడీ మీద కూడా ఇది క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ వన్ among the 6 questions, we can expect one of the question among this. Okay, dialogue, not detention, is the key to the resolve regional political conflicts. Discuss the reference with to Ladakh. And also, I am telling this, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏదైతే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఉందో ఇలాంటి వర్డింగ్స్ యూజ్ చేసుకుని ఎస్ఏలో కూడా రావచ్చు. అండ్ వచ్చినా రాకపోయినా అండ్ వచ్చినా రాకపోయినా కానీ దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎస్ఏస్ ఆల్సో. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, వై ద ఎఫిలియేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అవుట్డేటెడ్. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అయితే అవుట్డేటెడ్ అని చెప్పి ఇది ఒక ఆర్టికల్ ఉంది. అండ్ దిస్ విల్ బి ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎసెన్స్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ టైప్ రిలేటెడ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఎక్కడైనా ఇది ఇందులో యూజ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు. వాట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ సేయింగ్, ఏదైతే ఇది ఆర్టికల్ ఉందో అది ఏం చెప్తుంది మనకి యాక్చువల్లీ, వాట్ ఇస్ ఇట్, what actually it is telling. The National Education Policy 2020 proposes a major reform. We all know that. And phasing out the college affiliation system over 15 years. What is the current system? Colleges are linked to the universities. Universities control curriculum. యూనివర్సిటీస్ ఏం కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి, ఇక్కడ మన ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ బట్టి కరికులంని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే ఏం చదవాలి, ఎలా చదవాలి, వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ మీద ఉండాలి, దేని బేస్ మీద ఉండాలి అన్న దాని మీద కరికులం వాళ్ళే యూనివర్సిటీసే బిల్డప్ చేస్తున్నాయి. అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వాళ్ళే కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ కూడా యూనివర్సిటీస్ కాలేజెస్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి. ద రిఫార్మ్, ఈ ఎన్ఈపి to 2020 reform with the gradual shift of autonomous degree granting colleges, and universities will act as the not controllers and focus on the academic freedom, innovation, quality improvement. ఇప్పుడున్న కరెంట్ అఫిలియేషన్ సిస్టమ్ ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తుంది. ఒకటి, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఓవర్ బర్డన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఇంక్లూడ్ అవడం వల్ల వాళ్ళకి మ్యాన్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, అని వాటి షార్టేజ్ ఆఫ్ administrators. Even many of the colleges don't have the principals or directors, whatever it is. They are only directly coming under this universities, and due to lack of the staff, their administration are directly controlling over the colleges. So limited focus on the research and innovation. ఇలాగా ఉండటం వల్ల, ఓవర్ బర్డెన్ అవటం వల్ల రీసెర్చ్ మీద, ఇన్నోవేషన్ మీద ఫోకస్ లేదు. బట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ skill management, but they needs all like this manpower management also very important. Change వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా రెడీగా ఉంటారు, then they will get some inspiration from them also. But when actually the government lacks their credible sources to monitor all these situations in the universities, completely the colleges will lose the credibility to make belief of the students and the colleges also. So lack of autonomy, colleges can't design courses, courses in design చేయలేకపోతే, and local industrial authorities ఉండట్లేదు. So slow curriculum updates, outdated syllabus అవుట్డేట్ అయింది, దాని మీద ఇంప్రొవైజేషన్ ఏమీ లేదు, దాని మీద రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ లేదు, కాబట్టి కంప్లీట్గా దాని మీద అవుట్డేటెడ్ సిలబసే ఉంటుంది. ఒక చిన్న మ్యాన్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల ఎన్ని ఛానల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతుందో వీ కెన్ సీ. నాట్ అలైన్డ్ విత్ ద ఫాస్ట్ చేంజింగ్ ఫీల్డ్స్. ఓకే,
and quality gaps, same syllabus but unequal infrastructure ఉండడం వల్ల different learning outcomes. anyways alternative vision ఏంటి ఇప్పుడు ఇందులో? రీప్లేస్ ఎఫిలియేషన్స్ విత్ ఆటోనమస్ కాలేజ్. దీనికి సోర్సెస్ ఏంటి అండ్ దీనికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అంటే ఆటోనమస్ కాలేజెస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అండ్ అక్రిడిటేషన్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ఉండటం, ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ లైక్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. దీంట్లో వాళ్ళు ర్యాంకింగ్ ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేకపోతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో కానీ తనకు ర్యాంకింగ్ ఇచ్చేది ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి. నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడేషన్ ఏదైతే ఆల్రెడీ ఉందో బట్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవైజ్డ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫర్ ద betterment of the autonomous hands like colleges. What is the goal? ఇలా చేయడం వల్ల what the result we can get? Flexibility, innovation and accountability. Okay, this is the main concept we actually will get under this public administration and ethics పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను మనం ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం యూజ్ చేయడానికి చాలా మంచి సోర్స్ అండ్ ఎసెన్స్ ఫర్ ద గుడ్ రైటింగ్ ఎస్సే ఆల్సో. సో యూపీఎస్సీ అనాలిసిస్ ప్రకారం యూపీఎస్సీ చదువుకుంటానికి వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ అనాలిసిస్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్? ఓకే, governance reform in education system. Okay, shift from centralized to decentralized, and quality versus access debate. Early focus on expansion of colleges, focus on the quality and the skills and employability. Autonomy versus accountability. See, listen, these are all the axes that we are actually working more on the ethics point of view or the dilemmas which are we are going to get in the case studies of ethics paper 2. Okay, more freedom for the college ela provide cheyali, accreditation ela undali, challenges in the వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకు వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏంటి? కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కాలేజ్ బికమ్స్ ఆటోనమస్. వాళ్ళతో ఆటోనమస్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఆన్ ద universities also. Risk on there is a possibility of misusing the power and having the what we say ఏదైతే సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయో అది మిస్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ కమర్షియలైజేషన్, ప్రతిదీ కమర్షియల్ అయిపోతుంది. అండ్ రీడ్ ఫర్ ద స్ట్రాంగ్ అక్రిడిటేషన్ మెకానిజమ్స్. దీనికి కావాల్సింది మనకి స్ట్రాంగ్ అక్రిడిటేషన్ మెకానిజమ్స్ మనకి కావాలి. అన్ఈవెన్ డెవలప్మెంట్ బిట్వీన్ స్టేట్స్. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వచ్చేటప్పటికి కరికులం అనేది కంపల్సరీగా మారిపోతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ అండ్ దిస్ కెన్ నాట్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, బట్ దేర్ ఇస్ సమ్ partial effect on the curriculum systems in this point. So now looking to the UPSC, what can we expect as a prelims question from this topic? With reference to the NEP 2020, consider it aims to phase out college affiliation system and it promotes autonomous degree granting colleges. Universities will have no role in mentoring colleges. Okay, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 ప్రకారం మనకి కాలేజ్ ఏవేవైతే ఏఎన్సీ కేసెస్ ఈ కింద నా మూడిట్లో ఏవైతే మనకి కన్సిడర్ చేయాలి, ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పి అడుగుతుంది. ఓకే, ఫేజ్ ఓకే, యూనివర్సిటీస్ విల్ హ్యావ్ నో రోల్ ఇన్ మెంటోరింగ్ కాలేజ్. యూనివర్సిటీస్ కంపల్సరీగా వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు కాబట్టి నో రోల్ అన్నది కంపల్సరీగా ఉండకుండా పోదు. సో ద థర్డ్ వన్ ఇస్ రాంగ్. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ moving question. Then NIRF in India is used to ranking of accreditation of the schools issue అయితే కాదు, be ranking of higher education institutions and funding allocation only కాదు. సైమల్టేనియస్గా వాళ్ళు కరికులం కూడా తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి అది ఒకటే కాదు. టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ ఒకటి ఓన్లీ సోల్ బేస్డ్ కాదు. సో ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అండ్ coming to the mains questions, what we can expect is critically examine the limitation of the college affiliation system in India. How
National Education Policy 2020 seek to address them. 250 words, maybe 150 word also. Essay లో కూడా ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద పార్ట్. అండ్ autonomy ఈజ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద autonomy is the key to quality in the higher education. Discuss in the context of recent reforms in India. What are the recent reforms? And EP చెప్పేదే మొత్తం అందరూ. అండ్ మోర్ ఓవర్ అండ్ దానికి కనెక్టెడ్ అండ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. Moving on to the next topic, the cost of energy transition. ఇది కర్ణాటక బేస్ చేసుకున్న ఇష్యూ. What is the short summary అనేది చూద్దాం. The Karnataka High Court has halted work on the Sharavati Pump Storage Hydroelectric Project. Project details ఏంటంటే, project details ఏంటంటే, proposed by Karnataka Power Corporation Limited, capacity అంతా 2000 megawatts. Location ఎక్కడ, Sharavati River Valley, Western Ghats. This one is important. And the purpose, meet peak electricity demand using the clean energy. Clean energy అన్నది it's a myth, brothers, because clean energy we cannot maintain environmental safeguard. And what is controversial about this project? Lion-tailed macaw. ఇది ఒక యానిమల్, పులి తోకలాగా ఉంటుంది దాంతో. ఒక మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద మూవీస్, ఇంగ్లీష్ మూవీస్లో కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ శరావతిలో మన లైన్ టైల్డ్ మొక్క అన్నది చాలా అరుదుగా కనిపించింది. అది కంట్రీలో ఇంకెక్కడ కనిపించదు. దిస్ లైన్ టైల్ మొక్క ఈస్ ప్రిజర్వ్డ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ దిస్ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచురీ, అండ్ దట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అడాప్టెడ్ అండ్ సేఫ్ గార్డెడ్ ఇన్ దాట్ అట్మాస్ఫియర్ ఆల్సో. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ని టచ్ చేయకూడదు అని చెప్పి వాట్ పాలసీ యాక్చువల్లీ టెలింగ్ అన్నది, please comment in the comment box. And threat to the lion-tailed macaw. ఈ లైన్ టైల్ మెకావ్ ఏదైతే సేఫ్ గార్డ్లో ఉందో అది ఎండేంజర్లో పడబోతుందని చెప్పి చెప్తున్నారు. కోర్టుకి వెళ్ళింది దీని డెవలప్మెంట్ గురించి. వాట్ ద కోర్ట్ యాక్చువల్లీ టోల్డ్ ఈస్ స్టాప్ వర్కింగ్ టిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్. కేసెస్ ఫైల్ చేశారు ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్. అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కట్టింగ్ ఇష్యూస్ కంటే ఇష్యూ ఏంటి ఇందులో, 7,000 నుంచి 16,000 వరకు ట్రీస్ని కట్ చేశారు. హ్యాబిటైట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరిగింది. ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్కి డేంజర్ పొంచి ఉంది. అండ్ ల్యాండ్ స్లైడ్ రిస్క్స్ ఉన్నాయి కంపల్సరీగా. టనల్స్ అవుతే ల్యాండ్ స్లైడ్ ఉంటాయి కదా. అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద wet evergreen forests which are mostly famous in this Western Ghats. Cost benefits. అండ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి ఇందులో, మేము క్లీన్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం అని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. 50% నాన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ కెపాసిటీ ఉంది, బై 2020కి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం అని చెప్పింది. నీడెడ్ టు మీట్ ద రేజింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ ఏదైతే అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో పెరుగుతుందో దానికి రీచ్ అవ్వాలంటే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ కంపల్సరీ కట్టాలి అని చెప్పి చెప్తుంది గవర్నమెంట్. అయితే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఏ కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ. సో what is the core issue for the UPSC in UPSC perspective? Ethical dilemma, development versus environmental protection, by energy needs and biodiversity. What are the key concepts actually involved in this? Pumped storage hydropower. ఈ పంపింగ్ అన్నది అప్ హిల్ మీద ఉంటుంది. అది పంప్ చేయడానికి వచ్చే దాని మీద ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, పవర్ని డ్రా చేయటం అన్నది జరుగుతుంది. What is the biodiversity point of view? What is the biodiversity hotspot? Automatically Western Ghats, richness of species. ఏదైతే లయన్ టైల్డ్ మకావ్ అనుకున్నామో అది. సో యూపీఎస్సీ అనాలిసిస్ ఏం చెప్తుంది, మన యూపీఎస్సీ రిలేటెడ్గా అనాలిసిస్ ఏముండాలి ఇందులో, ఏముండాలి అంటే రోల్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అదే ఎంఓఈస్ ఏం జరుగుతాయి, వాళ్ళ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఇది మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డ్స్ ఏం చేస్తుంటాయి, వాట్ ఆర్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ దేర్, అండ్ హౌ డస్ దే ప్రొటెస్ట్ యాక్చువల్లీ ఫర్ దిస్ ఇన్ కన్సర్న్.
సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ డిబేట్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటంటే క్లీన్ ఎనర్జీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టయితే క్లీన్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ సేఫ్ గార్డ్. అండ్ ప్రికాషనరీ ప్రిన్సిపల్ ఏముండదు, అవాయిడ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఎకాలజికల్ డ్యామేజ్. ఎకాలజికల్ డ్యామేజ్ నుంచి మనం తప్పించుకోవాలి అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా జరగాలి అంటే దట్ ఈస్ నాట్ క్వైట్ పాసిబుల్. పేపర్స్ మీద ఇట్ ఈస్ ఓకే, బట్ రియాలిటీలో ఎవ్రీ వన్ నోస్ దాట్. సో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ క్వశ్చన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్? lion-tailed macaw is academic endemic to the Western Ghats. Okay, pumped storage hydropower is mainly used for peak load management and electricity generation also. Okay, mains question మనం expect చేయొచ్చు. Renewable energy projects are not only environmental benzene. This can we expect in essay also. What are the contemporary issue actually that essay లో కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, బట్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా దిస్ విల్ బి ఎసెన్స్ ఫర్ ద essay. Discuss with the reference of hydropower projects in ecologically sensitive areas. And the second question is examine the role of judiciary in balancing development and environmental protection in India. జ్యుడిషియరీ రోల్ ఏదైతే ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏ గైడ్ లైన్స్ అయితే ఇవ్వచ్చో. ఐ రిమెంబర్ వన్ కేస్ ఇన్ ద ఢిల్లీ వేర్ ఒక పార్క్ని వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మేబీ నియర్లీ అబౌట్ ఢిల్లీ లాంటి ఏరియాలో వాళ్ళకి 3000 ట్రీస్ అయితే నరికేయటం జరిగింది. దానికి సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్వెన్యూ అయ్యి టుక్ ఇట్ యాజ్ అ సుమోటో అండ్ టోల్డ్ టు ప్లాంట్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రీస్ ప్లాంట్స్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఏరియా. అండ్ ఆ పార్క్ ఏరియాని అయితే తగ్గించి మిగతాది ట్రీస్ కానీ అక్కడే కొన్ని నాటించమని చెప్పడం జరిగింది. మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2019 or 18. ఐ వాంట్ చెక్ విత్ దిస్ ఓల్డ్ రిసోర్సెస్ ఆల్సో. అలాగా జ్యుడిషియరీ ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డెవలప్మెంట్ని ఎన్విరాన్మెంట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఆర్డర్స్ని సుప్రీంకోర్టు వచ్చి వాట్ ఆర్ ద ఓల్డ్ కేసెస్ అన్న దాని మీద మీరు స్టడీ చేసుకోవాలి. Moving on to the next topic, Tamil Nadu needs more basic science funding to create green technology, which is a very hot cake for the countries nowadays. Daniki Tamil Nadu entavaru, what is this? Anna dani meeda manam chuddam. As of now, Tamil Nadu aims to become the 1 trillion economy by 2030, but lacks in the scientific research. What not only the Tamil Nadu, all the countries లో ప్రతి స్టేట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద అసలు ఫోకస్ కంపేరింగ్ టు ద అదర్ కంట్రీస్, అదర్ స్టేట్ పాలసీస్. ఈవెన్ జర్మన్లో అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్, అవర్ ఇండియన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు జర్మనీ అండ్ అదర్ స్విట్జర్లాండ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద చదువుకుంటాం, అక్కడ వాళ్ళు జాబ్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ విల్ బి క్రూషియల్. ఒక డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ దాని మీద ఫోకస్ చేయడం వల్ల we will hold our intellectuals in our country only. Okay, and key achievements ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ బేస్ మీద? తమిళనాడు క్లైమేట్ చేంజ్ మిషన్ 500 crores and wetland mission, which I will erase this. No, boundary. Okay, wetland mission, restoration of 100 water bodies and green climate fund 1000 crore ni చేయడం జరిగింది. ప్రాజెక్ట్ నీలగిరి థార్ మీద బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ అయితే జరుగుతుంది. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఈవీ సబ్సిడీస్, బ్లూ ఎకానమీ బిల్డప్ అవుతుంది. 21,000+ crore ఆఫ్ sector renewable and the storages are developing on this, and what is the strategy they are actually using, and concerns enti, results enti, weak innovation in the ecosystem, what is the core issue? Imbalance between the green growth investments versus the scientific innovation and research. UPSC analysis prakaram, what are the key concepts that we are going to focus on this topic?
Model of development. Tamil Nadu climate focused growth model but lacks the deep tech innovation base and applied and basic research, applied and short term solutions. ఉండాల్సిందే ఇది బేసిక్ సైన్స్, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఐపీ క్రియేషన్ ఎలా ఉండాలి అన్న దాని మీద మన ఇంపార్టెంట్ ఇది. అండ్ ఎకనామిక్ ఇంప్లికేషన్, రిస్క్ ఆఫ్ బికమింగ్ టెక్నాలజీ కన్స్యూమర్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ క్రియేటర్. మనం టెక్నాలజీని ఇందులో యూజ్ చేయడానికి చూస్తున్నాం, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్చువల్లీ డెవలప్మెంట్ అన్న దాని మీద పాయింట్ ఎలా ఫోకస్ చేయాలన్న దాని మీద మనం ఇది ఇంపార్టెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద పాలసీ గ్యాప్, లేకపోతే వీక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్&డి ఎకోసిస్టమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా ఉన్న దాని మీద అన్నది మన స్టడీ అయితే ఉండాలి యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్? ఇంక్రీజ్ ఆర్&డి ద స్పెండింగ్ greater than 1% as GSDP. Okay, that is one of the great concern. Invest in the basic science institutions for the research and all. The promote industry academic collaboration, awareness undali మన ఇండస్ట్రియల్ కన్సర్న్లో కానీ అకాడమిక్ కన్సర్న్లో కానీ న్యూ జనరేషన్స్కి. అండ్ ఎంకరేజ్ ఇండిజినస్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్మెంట్, టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అనేదానికి that we are simultaneously supporting this research part also. Hence point of view, what is the question we can expect? Consider the following. Tamil Nadu has established a green climate fund. Its R&D spends at the 1% of GSDP. Okay, and wetland bodies, which are correct? A, ఇంకా less than 1% చేస్తున్నారు వాళ్ళు కాబట్టి second one is wrong. A is correct. Which type of research mainly leads to the creation of property? Research base. That is 100% correct. Research, field surveys, extension, these are all consuming the technology. Basic research another that has to be in the grassroots level. Okay, and the government also need to focus on the development of this type of education and the skill development అయితే అలాగే ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ కూడా అలాగే ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. Scope of having a new analysis and new technology on board this education system simultaneously. So main points of view, mains point of view, what questions we can critically examine the Tamil Nadu's approach to climate action and its implication for the long-term technology self-reliance. Maybe 150 question, 150 marks kuda, 150 words kuda avvachu. Discuss the importance of the basic scientific achieving the sustainable economic growth in India. This is very important and we can expect a question on such type. Maybe e topic మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు. And I am not saying actually the opinion is important. The repeated consensus of this topic is important. Okay. Moving on to the last one on scientific collaboration with the BRICS. What are the BRIC countries? Just mention me in this comments. BRICS is evolving as a major platform of science and technology and innovation corporation aiming for the challenging the Western dominance and promote. ఇందాక మనం జీసీసీ ఎలాగైతే చదువుకున్నామో బ్రాక్ ఇది బ్రిక్స్ కూడా మనకి అంతే ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ the Western dominance, what we can call. So what is happening actually? BRICS plus expansion includes UAE, Arab, Iran, and Israel kuda kalavachu indulo, but we cannot expect both of them. Scenario. Growing focus on the technology and collaboration and innovation ecosystems. What are the key developments? 2015 lo jarigina MOAs, SITs are the core pillars, and research collaboration, technology transfer ఏదైతే జరుగుతుందో కంట్రీస్ మధ్య, and innovation ecosystem. But this is not actually adopting by the Indian systems, Indian structures. And focus areas ఏ అయితే ఉంది, and health, vaccines, climate tech, ICDS and space,
ఓకే, ఇవైతే ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసిందే. ఇది ఏ ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏంటన్నది. ఇండియాస్ రోల్ ఏంటి 2026 ప్రెసిడెన్సీ? ఇప్పుడు మనది బ్రిక్స్ సమిట్ కూడా మనం హోస్ట్ చేసే ఆపర్చునిటీ అయితే రాబోతుంది. బట్ ఇది అదొక కత్తి మీద సాము అంటారు చూసారా, అలాగా ఉండబోతుంది ఇది. బికాస్ ఎవ్రీ కంట్రీ ఈస్ ఫైటింగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ నైబర్హుడ్. ఓకే, వీ కెనాట్ గ్యాదర్ ఆల్ దీస్ అండ్ హ్యావ్ సిట్ అలౌ దెమ్ టు సిట్ అండ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ దిస్ ఇయర్ 2026లో కంపల్సరీగా జరుగుతుంది అని చెప్పి వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ రోల్? బట్ ఆల్సో ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్ 2026లో జరగాలని. వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ బ్రిక్స్? రెసిలియన్స్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ, opportunity to the strengthen global south cooperation. Okay, what are the challenges actually we are facing now? R&D spending except China, most countries, nations lag on that. China ఒకటే చేస్తుంది కాదు, చైనాకి పాసిబిలిటీ ఉంది, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్లానింగ్ ఆన్ దట్. అండ్ వీక్ కమర్షియలైజేషన్, రీసెర్చ్ నాట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఇన్ ద టెక్నాలజీస్ అండ్ మార్కెట్ ఇన్నోవేషన్స్ ఆల్సో. We forgot that. No permanent institutional mechanism, ati correct. We are not studying on this type of collaboration gani. We are not concentrating on the basis of the studies and the diversity in the members, different cultures, different countries and different economic structure. And mostly this is important for the public administration point of view. UPSC analysis ప్రకారం గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ షిఫ్ట్ అండ్ ఇందాక ఏదైతే మనకు వచ్చిందో న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్, గ్లోబల్ ఆర్డర్, గ్లోబల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద చెప్తుంది. అండ్ ప్రమోట్స్ గ్లోబల్ సౌత్ వాయిస్. ఇది క్వశ్చనే, ఇది జరుగుతుందా లేదనేది. టెక్నాలజీ nationalistic context, raising sanctions, export controls. BRICS provides a collaborative alternates, innovation gaps there that actually between the countries, low R&D investment and weak innovation systems between the countries. ఇది కంప్లీట్గా ప్లంజర్ చేస్తుంది. అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ tech partnerships, South South cooperation, and dependency on West. What is the way forward? Create ఎస్ఐటి సెక్రటరీని పెట్టాలంటున్నారు, పెట్టడం మంచిది. అండ్ లాంచ్ ఆఫ్ మెగా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ విత్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సివిల్ కొలాబరేషన్ ఉండే సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ని లాంచ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించాలి. అండ్ R&D ఫండింగ్ ఉండాలి. స్ట్రెంగ్తన్ టెక్నాలజీ కమర్షియలైజేషన్కి, మార్కెట్ స్టడీస్కి, అండ్ బేసిక్గా మార్కెట్ స్టడీ టెక్నాలజీ డ్రివెన్లో ఉండాలి. And that study will very much helpful, will development of this commercialization, promote AI governance and digital cooperation. That is actually going to take place within no more days. ఇదైతే మనం చూడొచ్చు విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్, బిఫోర్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ఈవెన్. ఓకే, బట్ దాని గురించి సెపరేట్గా స్టడీ చేద్దాం మనం. ఓకే, ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో what questions can we expect from this? Consider the following about the BRICS. It includes only developing countries. It establishes a new development bank. It focuses on the economic cooperation. It is established in the new development. Okay. BRICS Technology Transfer Center aims to technology and commercialization. Okay, military corporation అయితే కాదు, కి సంబంధం లేదు. ట్రేడ్ ట్రాఫిక్ రిడక్షన్కి బ్రిక్స్కి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే జరిగింది, ఫస్ట్ బిల్డప్ అయినప్పుడు అలాగే బిల్డప్ అయింది. ట్రేడ్ అండ్ కమర్షియలైజేషన్కి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంది. మెయిన్ క్వశ్చన్, వాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్? Discuss the role of BRICS in shaping the global science technology governance in the era of technologies, techno-nationalism. I cannot say nationalism, technology, you can say. Evaluate the challenges and opportunities of SIT cooperation among the BRIC nations. How can India leverage its BRICS presidency to strengthen innovation ecosystems in the global south? Okay, ఈ టాపిక్ నుంచి మనం ఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు.
Moving final one. So any questions you can ask me, that will be very much helpful for my personal development and providing you the much more better information for you. Please subscribe to my channel for the latest exciting contents, and daily you will have this editorial analysis on this channel. దాని మీద సంబంధించిన మీకు ప్రిలిమ్స్కి ఈ ఎడిటోరియల్ మీద పాసిబుల్ అయ్యే ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ యువర్ ఓన్. థ్యాంక్స్. Thank you guys. Let's meet in the next session. This is Satish signing off. Jai Hind.